This is the right-sided ulna. Ulnar side determinationের জন্য আমরা anatomical points গুলো দেখব. The broad hook-like end is directed upward. The concavity of the hook-like end is directed forward. The sharp crest-like margin is directed laterally. এই পয়েন্টসগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো এটা কোন সাইডের আলনা। এই যে ইন্টারোসিয়াস যে বর্ডার আলনার ক্ষেত্রে সেটা থাকবে ল্যাটারালি, আর রেডিয়াসের ক্ষেত্রে সেটা থাকবে মিডিয়ালি। আর এটা হচ্ছে পোস্ট এক্সিয়াল বোন, যেটা আমাদের লোয়ার লিম্বের ফিবুলার সাথে করেসপন্ড করে। রেডিয়াসের ক্ষেত্রে রেডিয়াসটা ছিল প্রি এক্সিয়াল বোন, যেটা টিবিয়ার সাথে করেসপন্ড করে লোয়ার লিম্বের। এটাও একটা টিপিক্যাল লং বোন। আর এটার পার্টসগুলো, it has upper end, lower end, and intervening shaft. Upper end. The upper end presents hook-like massive bone, where the concavity is directed in front. It has two processes. One is the olecranon process and then the coronoid process, and it has two notch, trochlear notch and radial notch. The olecranon process has 5 surfaces: anterior surface, upper surface, medial surface, lateral surface, and posterior surface. The anterior surface is smooth and it forms the upper part of trochlear notch. Then the upper surface. The upper surface is rough and it provides attachment to the following structures from before backwards. At first, there is capsular ligament of elbow joint, and then there is insertion of triceps brachii with a bursa intervening between them. এখন এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। মিডিয়াল সারফেসের ক্ষেত্রে কিছু অ্যাটাচমেন্ট থাকে। প্রথমত from before backwards there is capsular ligament of elbow joint, then there is posterior and oblique band of ulnar collateral ligament, then there is origin of flexor carpi ulnaris, and there is origin of flexor digitorum profundus. অর্থাৎ তাহলে মিডিয়াল সারফেসে 4টা স্ট্রাকচারের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেসেও কিছু স্ট্রাকচারের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে। মিডিয়াল সারফেসের মতোই ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস এখানে থাকবে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ এলবো জয়েন্ট, দেন রেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, দেন ইনসার্শন অফ দ্য অ্যানকনিয়াস। এরপর posterior surface. Posterior surface is smooth, subcutaneous, and triangular in shape. The apex of the triangle extends downwards and it becomes the posterior border of the ulna. Posterior surface, এই যে olecranon process, এটার যে posterior surface, এটার যে posterior endটা থাকে, এই posterior endটা যখন upper limbটা fully extended অবস্থায় থাকে তখন হিউমেরাসের মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল এই তিনোটা পয়েন্ট একটা সেম হরাইজন্টাল লাইনে থাকে। আবার এটা যখন ফ্লেক্সড অবস্থায় থাকে তখন এই যে সুপিরিয়র সারফেস যেটা ছিল ওটার পস্টেরিয়র এন্ডটা, এই এন্ডটা একটু নিচে নেমে যায় অ্যান্ড উপরে থাকে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলের পয়েন্টগুলো। তাহলে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হলো যেটাকে বলা হয় আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল। নর্মালি ডিসলোকেশন হয়েছে কি হয়নি সেটা দেখার জন্য এই আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেলটা চেক করা হয়। তারপর there is coronoid process. এই coronoid processের 4টা সারফেস: superior surface, anterior surface, medial surface, and lateral surface. The superior surface or upper surface forms the lower part of the trochlear notch, and then there is the anterior surface. Anterior surface is rough, triangular, and it presents ulnar tuberosity. It receives the insertion of brachialis muscle. Then মিডিয়াল সারফেস। মিডিয়াল সারফেস এর ক্ষেত্রে কিছু অ্যাটাচমেন্ট দেখা যায়। মেইনলি এটা অ্যান্টেরিয়র সারফেসের মিডিয়াল মার্জ। এখানে যে স্ট্রাকচারগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস, প্রোনেটর টেরিস, অ্যান্ড ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস। দেন কর্নয়েড প্রসেসের যে ল্যাটারাল সারফেসটা থাকে, ল্যাটারাল সারফেসে রেডিয়াল নচ থাকে। এটা হচ্ছে রেডিয়াল নচ, অ্যান্ড রেডিয়াল নচে রেডিয়াসের হেড অ্যাটাচমেন্ট হয়। তারপর রেডিয়াল নচের নিচেই থাকবে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এলিভেশন which is bounded behind by supinator crest. এই জায়গাটাতে থাকবে supinator মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট। আপার এন্ডে 2টা নচ থাকবে, trochlear notch and radial notch. Trochlear notch articulates with the trochlea of humerus, and it forms the humero-ulnar part of elbow joint. And radial notch থাকবে রেডিয়াল যে হেডটা আছে তার মিডিয়াল পার্ট, অ্যান্ড এই নচের অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র পার্টে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে অ্যানুলার লিগামেন্টের। তো রেডিয়াসের হেডটা এই বরাবর এইভাবে রোটেট করতে পারবে। দেন বর্ডার অ্যান্ড সারফেস।
It has three borders, three surfaces. Anterior border, this is the anterior border, interosseous border, and posterior border. The anterior border is ill-defined and it extends from the lower part of ulnar tuberosity. Then it extends downwards to the front of the ulnar styloid process. On its upper three-fourth, it provides origin to flexor digitorum profundus. Then the posterior border. The posterior border is sinuous and it extends from the apex of the triangular part of the upper end and it goes downwards to the back of styloid process of ulna. The posterior border provides attachment to the deep fascia of the forearm, and through the deep fascia, it provides origin to the following muscles: flexor digitorum profundus, flexor carpi ulnaris, and extensor carpi ulnaris. Then we have the interosseous border. Interosseous border is sharp in the upper part but blunt in the lower part, and it becomes continuous in the upper part as supinator crest. It provides attachment to the interosseous membrane, and রেডিয়াসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে কিভাবে এটা অ্যাটাচ থাকে, উপরের পার্টটাতে ডেফিসিট থাকে, সেম কথাগুলোই. Now the surfaces. It has three surfaces: anterior surface, medial surface, and posterior surface. The anterior surface intervenes between the anterior border and the interosseous border. এখানেও রেডিয়াসের মতো একটা নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনা দেখা যায় যেটা ডিরেকশন হয় উপরের দিকে। তাহলে আলনার ক্ষেত্রে লোয়ার এন্ডটা হবে গ্রোয়িং এন্ড, যেহেতু নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনার ডিরেকশন যেদিকে থাকে তার অপোজিট দিকটাই হবে গ্রোয়িং এন্ড। এখন মাসল অ্যাটাচমেন্ট। Anterior surface. Anterior surfaceের upper three-fourth, then medial surface and medial surface of the olecranon and cornoid process provide origin to the flexor digitorum profundus, and lower one-fourth of the anterior surface provides origin to pronator quadratus. Then posterior surface. Posterior surface intervenes between the interosseous border and the posterior border. Posterior surface is divided by an oblique ridge into upper smaller and lower larger part. The upper smaller part receives the insertion of anconeus muscle, and the lower larger part is again divided by a vertical ridge into broad medial part and narrow lateral part. This is the broad medial part and this is the narrow lateral part. The narrow lateral part receives the origin of the following muscles: origin of abductor pollicis longus, origin of extensor pollicis longus, and origin of extensor indicis. And the broad medial part. The broad medial part receives the insertion of extensor carpi ulnaris. Then we have the lower end. The lower end is somewhat expanded and it presents the ulnar head and styloid process. The ulnar head articulates with the ulnar notch of radius to form the lower part, the inferior radioulnar joint, which is also a pivot variety of synovial joint. Then it has a styloid process which extends downwards from the posteromedial part. And between the styloid process and the head, there is a groove for the lodgement of tendon of extensor carpi ulnaris. রেডিয়াস অ্যান্ড আলনার দুটার ক্ষেত্রেই অসিফিক সেন্টারটা একটু বলে দেওয়া প্রয়োজন। দুটার ক্ষেত্রেই একটা প্রাইমারি সেন্টার অ্যান্ড দুইটা সেকেন্ডারি সেন্টার থাকে। প্রাইমারি সেন্টারটা অ্যাপিয়ার করে শ্যাফটে অ্যান্ড সেকেন্ডারি সেন্টারটা অ্যাপিয়ার করে আপার এন্ড অ্যান্ড লোয়ার এন্ডে।